Hello, good evening, everyone. I hope everybody is online and we are basically, you know, yeah. Just let me know if I'm visible or audible and audible. And we are going to do a very important session, that is the second part of the science and technology session. Sorry, I had to reschedule the class because of some official emergencies. And this, one second. Sorry, it was live. Yeah, so this is going to be the next part. আমরা যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করেছি ফার্স্ট পার্টটা, এটা হলো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেশন। অ্যান্ড এটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আমরা ন্যাশনাল নিউজ করব, গভর্নমেন্ট স্কিমস করব, অ্যান্ড we will also do the things on miscellaneous. I guess we have already done parts of Indian international relations, economics and all. অ্যান্ড এরপরে এনভায়রনমেন্টটাও আছে, তো পরের দিন আমরা এনভায়রনমেন্টটা করে নেবো, ঠিক আছে? সো প্লিজ জয়েন ফার্স্ট, অ্যান্ড যারা যারা জয়েন করছো প্লিজ একবার গুড ইভিনিং ম্যাম বলে যাও, আর গুড নাইট হোয়াট এভার ইউ ফিল লাইক। প্লাস অলসো একটু লাইক করে দিয়ে যাও সেশনটা। Okay, so only 13 people have joined. Sandeep, good evening. Ashmita, good evening. Vilash, good evening. Shampa, good evening. Pradipto, Vidhan, Chandra Mondol. Acha, okay. Mahashweta, hi, good evening. Anando, Esha, Prakash, Chandrika, Orbitari, I mean Origno, Utsav, Shomi Mondol. Hi, good evening. So তাড়াতাড়ি জয়েন করো, and please have your, hi Tisha, good evening. Please have your copy and pen ready so that we can proceed with the class. All right. Do you need some time? Do you need 1 minute time? Sandeep, please update in the Telegram group. Hi Twin Tails, hello Shubho, good evening. We will begin the class when people join. Whoever are joining, please have a like kore diye jao so it becomes a little easy for me. And this is so hi, good evening. And this is basically total 6 months of revision starting from January to June. ঠিক আছে, এখন জুলাই, and আগস্টে আমরা আগস্টের ফার্স্ট উইকে আমরা জুলাইয়ের পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা পড়ে নেবো। and as you know that I am the only one who is basically doing the sectional current affairs here, তো আমরা সেটাও করব। তোমাদের এই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য আই হ্যাভ বেসিক্যালি রিস্কেডিউল দ্য প্লাস ক্লাস, তাতে আমার একটু পেনাল্টি হয়েছে, বাট দ্যাট ইজ ওকে। তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট অনলি লাইক 26 পিপল জয়েনিং দ্য ক্লাস, প্লিজ জয়েন ফাস্ট। অ্যান্ড যারা যারা জয়েন করেছো তারা প্লিজ একটু নিজেদের ইয়েতে কী বলো ওটাকে, সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে লিঙ্কটা একটু শেয়ার করে দাও প্লিজ। Hello Vishwaroop, hi Chantika, hello Ranju Gopal Nayak, good evening, hi Shisha, happy to see you here. So can we begin the class? Do you have your copy and pen ready? Because you basically have to take notes. ঠিক আছে? So hello, good evening everyone. I'm Soumya Sil, you're an Unacademy educator, and today basically আর 2 ঘন্টা আছে তোমাদের 20% flat 20% ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য আমরা কোড সৌমিয়া এস লাইভ আর সৌমিয়া 10, তোমরা যে কোনো একটা কোড ইউজ করতে পারো। And I'm a WBCS officer in the revenue department, in the land and revenue department, and I had joined the services in January 2017. তোমরা আমাকে এই পার্টিকুলার লিঙ্কে তোমরা ফলো করতে পারো, সৌমিয়া 853, এবং আজকেও ডিসকাউন্টটা চলছে। বেসিক্যালি আর 2 ঘন্টা বাকি আছে, সো এই 2 ঘন্টার মধ্যে ইউ ক্যান অ্যাভেল দ্য ডিসকাউন্ট। ইউ ক্যান ইউজ কোড সৌমিয়া 10 or সৌমিয়া এস লাইভ, দিস ইজ হোয়াট আই বিলিভ। অ্যান্ড এই যেটার কথা বলছিলাম, সো তোমাদের ডিসকাউন্টগুলো দেখো 17,556টা পুরো হয়ে মাইনাস অলমোস্ট 3,500-এর বেশি তোমাদের ডিডাকশন হয়ে যাচ্ছে, এবং ইউ অনলি হ্যাভ টু পে 14,000।
আজকে একজন কোড ইউজ করলো, চন্দ্রিকা, থ্যাঙ্কস ফর ইউজিং মাই কোড, অ্যান্ড শি গট ইন 1 year শি গট অ্যারাউন্ড 8,000 সামথিং, ঠিক আছে। সো 8 থেকে কমে কিন্তু কোথাও তোমরা পাবে না, লাইক থ্রু আউট ইন্ডিয়া wherever you can get, অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ যেখানে কোয়ালিটি মেটেরিয়াল পাওয়া যায় সেখান থেকে কিন্তু পাবে না। আরেকবার বলছি, জাস্ট 2 hours is left, so you can use my code. My code is either Soumya 10 অথবা Soumya S live, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কোড তোমরা ইউজ করে সাবস্ক্রিপশনটা অ্যাভেল করতে পারো। আই এম অলসো দেয়ার ইন টেলিগ্রাম অ্যান্ড অ্যাট দ্য সাইট অফ সৌম্যা ম্যাম ক্লাস WBCS। তো তোমরা যারা আমার ক্লাস রেগুলারলি করতে চাও, ইউ ক্যান জয়েন টেলিগ্রাম গ্রুপ, এবং তোমরা ইউ ক্যান বি অ্যাওয়্যার অফ দ্য রেগুলার আপডেটস, কারণ আমার কিছু অফিসিয়াল জিনিসের জন্য আমার অনেক রেস্কেডিউল হয়, সো ইউ ক্যান অলসো ডু দ্যাট। Hi Deepraj, hello Vishwaroop, Abhijit, Madhumita, good evening everyone. Hello Tushar, Mariel, okay, hi, good evening. Deepan, good evening. And these are all your subscription plans. So এটা তো এখন চলছে না, এটা ছাড়া this is basically 20% flat, 20% discount is going on. Plus তোমরা যারা স্পেশাল ক্লাস করো বা ধরো যারা ইউটিউবের ক্লাস করো, তাদের অনেকগুলো কয়েন্স জমে যায়, and you can also redeem these coins redeem করে you will get another not more than 10% discount. তো তোমাদের টোটাল ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে লাইক 30%, ঠিক আছে। দিস উইল বি ইয়োর টোটাল ডিসকাউন্ট। আমি আনএকাডেমি যেটা অ্যাপ আছে সেখানে কি পড়াই, সেখানে আমি হিস্ট্রি পড়াই, এবং যেটা তোমাদের ইউটিউব আছে সেখানে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়াই। সো হিস্ট্রিতে আমার এগুলো হলো, এগুলো আমি অলরেডি পড়িয়েছি, তো তোমরা আমার আনএকাডেমি অ্যাপে ফলো করতে পারো এবং তোমরা এই হিস্ট্রি কোর্সগুলো অ্যাভেল করতে পারো। যারা যারা জয়েন করেছে আবার বলছি, প্লিজ এটাকে একটু লাইক দিয়ে দাও, তাতে আমার একটু সুবিধা হবে। ওকে, সো এগুলো। আর আরেকটা কথা সেটা হলো যে তোমাদের এই সানডেতে একটা ফার্স্ট ওএমআর বেসড অফলাইন টেস্ট আছে, তো আই উইল বি রিপোর্টিং অ্যাট দ্য দমদম সেশন। তো তোমরা কিন্তু ওখানে আসতে পারো বা আমার সাথে দেখাও করতে আসতে পারো, হোয়াট এভার ইউ ফিল লাইক ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু ইউ। জুলাই 24 তোমাদের উত্তরণ আছে, দ্যাট ইজ WBCS প্রিলিমস মিনি গ্র্যান্ড স্কলারশিপ মক টেস্ট। র্যাঙ্ক 1 100% স্কলারশিপ পাবে, র্যাঙ্ক 2 75%, র্যাঙ্ক 3 50%, র্যাঙ্ক 4 200 গেট ভাউচার এটসেট্রা। গুড ইভিনিং তনয়া। আর এটা হলো গিয়ে দিস আর অল ইয়োর টেস্ট। তাছাড়া আনএকাডেমি কমিউনিটি আছে, তোমরা ওখানেও জয়েন করতে পারো। আমার কমিউনিটিতে বেসিক্যালি আমার যেটা এডুকেটর অ্যাপ আছে, ওখানটা আমি ডাইরেক্টলি যে কোনো টাইপের ইনফরমেশন, যে কোনো ক্লাস রেস্কিডিউলস, এভরিথিং ক্যান বি শেয়ার্ড। ওকে, these are all your plus class features. So can we begin the class now? আমি প্রথম ক্লাসের দিকে যাচ্ছি, প্রথম ইনফরমেশনের দিকে যাচ্ছি। তোমরা জাস্ট একটা খাতা পেন নিয়ে বসো, so that you can just jot down the points whatever I am saying, and এরপরে তোমরা আরও যদি কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করতে চাও তো তোমরা অ্যাড করতে পারো, ঠিক আছে। What is this, Tushar Maria? Do you want me to screenshot your this particular thing and report you? I mean, seriously? Good evening, Kusumita. So, can we begin? Please respond yes, ma'am. Bole. Good evening. No, I will seriously report you. What the hell is that? Huh? What do you think you are? Wait. Good evening, Sukanya. So, can we begin the class now? Acha, so the first information is basically আমরা এটা this was the last information যেটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম, that is ইউরোপের যেটা যেটা স্পেস এজেন্সি আছে, জিয়া মিশন, ঠিক আছে। এটা what is starquakes মানে হলো, see we know that আর্থের মধ্যে অনেক quakes হয়, quakes মানে you know that volcano series হয় because of the যেখান থেকে heated molten lava from the core of the earth comes out, ঠিক আছে, in different forms. So similarly we also have the same thing happening in sun. So sun is also a form of star, isn't it? Sun is also a form of star. Apart from the sun we have other stars as well throughout the universe. So এখানেও কিন্তু অনেক ধরনের quakes হয়, সেটাকে বলে star quakes। এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এমন একটা মিশন নিয়ে এসেছে which is known as a GIA mission, which are massive movements on the surface of the stars which is similar to that of earthquake। এবং ওটার ভিত্তিতে আমরা কি দেখতে পারি, ওটার ভিত্তিতে আমরা বেসিক্যালি what is the distance of that particular star
একটা ভোলকানো হলে অবভিয়াসলি একটা ভাইব্রেশন সেট হয় থ্রু আউট দ্য ইউনিভার্স, অ্যান্ড ওয়েন দ্যাট ভাইব্রেশন ইজ ক্যাচ করে যখন অর্থের কোনো পাওয়ারফুল একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, তখন বেসিক্যালি উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য পার্টিকুলার স্টার অ্যান্ড দি আর্থ. The star mapping GEA probe has covered almost 1.8 billion stars in the Milky Way galaxy. Like I told you, our solar system is just very small part of the entire what I can say. You have the universe, you have the Milky Way, you have the galaxy of stars, etc. So the data has also revealed that the largest chemical map of the entire Milky Way, showing the DNA of million of stars. So DNA is not only that, তোমরা দেখো আমাদের যখন প্রথম অতে লাইফ ছিল না, we only had this carbon and hydrogen which are non-living components, right? And they basically reacted in a particular way to form RNA. That is the first living মানে কি বলবো, that is the base of life. And then the RNA became double coiled to become DNA, and then the DNA joined to form different kinds of proteins, and these proteins joined to form the primitive structure of life on Earth. And then finally we had got algae, we had got bryophytes, we had got pteridophytes, we had got gymnosperms, then we had got angiosperms, then we had got animals, right? So this is basically the primitive form of life that exists on the earth. All right, ঠিক আছে? Then now 28, question number 28, এটা হলো যে রিসেন্টলি নিউজে দেখা গেছে হারমিট বলে একটা জিনিসের খুব নিউজ হচ্ছে. সো হোয়াট ওয়াজ সিন ইন দ্য নিউজ রিসেন্টলি? মিসাইল, স্যাটেলাইট, স্পাইওয়্যার নাকি ভ্যাকসিন? সো যখনই তোমরা আনসার করবে প্লিজ ইউজ 28 দেন রাইট দ্য আনসার. বাবা চন্দ্রিকা তুমি কি মানে okay, so hermit is a, I want everybody to answer now, not only Chandrika. Chandrika আজকে মনে হয় খুব excited, plus Yeni and Chandrika, I have kept you in mind, within weekend ওটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? So I want an answer from everyone. এই মানে কি অদ্ভুত তো এই, 1 second আমি একবার গ্রুপে বলি এটা. ওকে, সো ইয়েস দ্য কারেক্ট আনসার ইজ স্পাইওয়্যার, ঠিক আছে? হারমিট একটা স্পাইওয়্যার যেটা বেসিক্যালি অ্যান্ড্রয়েড না, বেসিক্যালি আইফোন ইজ কনসিডার্ড টু বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিকিউরড স্ট্রাকচার. সো ইভেন আই এম ক্যারিং অ্যান আইফোন, সো ওখানেও কিন্তু এটা ইয়ে করতে পারে, ঠিক আছে? সো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? এটা বলা হয়েছে বেসিক্যালি আইফোনস অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড, স্পেসিফিক্যালি আইফোনস, বিকজ আইফোনের যেটা সিকিউরিটি সিস্টেম সেটা কেউ ব্রেক করতে পারে না, বাট দিস ওয়ান উই হ্যাভ গট হারমিট. অ্যান্ড্রয়েডে তো কাইন্ড অফ লাইক যে কেউ ব্রেক করতে পারে, বাট হারমিট কিন্তু ইজ সামথিং যেটা কিন্তু it can even target iPhones and Android devices in Italy and Kazakhstan. If you remember, there was another spyware, I don't remember the name, সেটা most probably Arabian countries এর monarchy কে টার্গেট করেছিল, and all their phones were tapped and it was kind of encrypted, and we got, I mean the whole world got many information about them, and even senior bureaucrats and all that. I don't remember the name, but it was like 2 months just back of this hermit spyware. তো ওটা স্টপ হলে এবার hermit শুরু হবে, hermitটা স্টপ হবে আবার নতুন কিছু শুরু হবে. So these people have one thing or the other to find কিছু না কিছু একটা করে কিন্তু ইনফরমেশন বার করে নেয়. So, and it was developed by the Italian commercial spyware vendor RCS Lab. The spyware is distributed by text message which looks like coming from a legitimate source. মানে একটা text message, and the moment we click that, the particular spyware with Pegasus, very good, yes. তোমরা দেখো এটা হলো গিয়ে, and Israel, মানে they were basically targeting the Arabian monarchs, the Saudi Arabia কে টার্গেট করছিল, ঠিক আছে? because anyways Israel is against Saudi Arabia, so they had basically invented a spyware which was present in the Saudi Arabian monarchs, and all their phones got this attack. How does it work? Once installed on a device, it can record audio on the device, মানে even unauthorized calls, video recording করে দিল, and you can do, মানে your phone will go haywire, ঠিক আছে? It can also steal data from the target's calendar and address book apps, as well as take pictures on the phone camera. মানে কি মারাত্মক বাবা, আমি তো ভাবতেই পারছি না. So this is something, ঠিক আছে? So Google has warned of the new spyware hermit, and this is how it works. Good evening Shubhodip. Today you had your engagement, no?
So let's congratulate Shubhadeep on his engagement. Today is the 22nd of July, and my student Shubhadeep has got engaged to the love of his life. So congratulations, Shubhadeep, from me and maybe from all of my students who are here, and wish you a very, very, very happy life. And please get married soon and invite all of us. Okay. So সবাই শুভদীপকে 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি, সবাই কংগ্রাচুলেট করে দাও, and then again we will come back to our studies. Okay. Yeah, so wish you a very happy life ahead. I really feel very happy. Oh, great. And just see his dedication. Thank you so much. Also, much wishes to your wife. Now she is your wife because you have got engaged. So I'm really very happy that he's so dedicated. He's still doing my class, and his fiance is going to the United States or somewhere today or tomorrow itself. तो मने हर धैर्य रखेनी एंड ही गॉट एंगेज, मतलब मुझे अभी करना है यार, मतलब नहीं तो ये भाग जाएगी किसी और के साथ. ठीक है. So congratulations and ভালো করে থাকো, and wish you get into these services as soon as possible, and wish your wife or your fiance, whatever, now it's she's your wife because you have got engaged, so she comes back to you as soon as possible after completing whatever she and you get all happiness in life. That's all. दिल से दुआ है. Okay, so chalo, let us now again move on to the spyware thing. So this what I was মানে এটাই আমি বলছিলাম, তো প্যারিস বেসড মিডিয়া এটা কি বলেছে, নন প্রফিট ফরবিডেন স্টোরিজ অ্যান্ড অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল had access to leased database of thousands of phone numbers across the world targeting spyware called Pegasus, and they shared the data with global media organizations as a part of collaborative investigation called an Israeli company called NSO Group. They had basically made this spyware, and according to the report, at least 2 Union cabinet ministers, 3 opposition leaders, a constitutional authority, government officials, scientists, and over 40 journalists in India even were targeted, but their main target was the Saudi Arabian monarchy whenever you consider the international status. ঠিক আছে? Okay, great. Okay, again congratulations once again, and wish you all the very best for your future life. Then the second news about science and technology is India's semiconductor mission, Semicon India. So why Semicon India is so important? Because আমাদের কিন্তু IT and electronics টা এখন খুব ডেভেলপ করছে, এখন বাইরে থেকে অনেক ইনভেস্টমেন্টস আসছে, and the government of India is taking a special interest in in basically developing the semiconductor base of India. So India's semiconductor mission was held at Bengaluru, and to make India a leader in the electronics manufacturing, semiconductor design, manufacturing and innovation. Theme of the conference is catalyzing India's semiconductor ecosystem. It's so what is semiconductor? তোমরা ফিজিক্সে নিশ্চয়ই পড়েছো. It's a class of crystalline solids যেটা খুব হাই ইলেকট্রনিক কন্ডাক্টিভিটি অ্যান্ড খুব ইনসুলেটেড, যেখানে একেবারে ইলেকট্রিসিটি পাস করে না তার মাঝখানে, and এই জিনিসগুলোই কিন্তু লাগে to make this electronic devices. For example কি diodes, transistors, integrated circuits, etc. So these basically form the heart of modern electronics, and the government of India is providing special impetus to develop this industry. ঠিক আছে, to promote and facilitate indigenous intellectual property generation and encourage incentivize the transfer of technologies, and this will also go a long way in the make in India project. মানে আমরা যদি semiconductors basically we have to export from outside, তো আমাদের দেশে যদি সেই বেসটা খুব ভালোভাবে হয়ে যায়, so obviously electronics and IT প্রচণ্ড ভালো ডেভেলপ করবে, and যেটা টার্সিয়ারি ইকোনমি, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু অনেক ভালোভাবে ডেভেলপ করবে, and we will become one of the exporters. ঠিক আছে. Next one, Astrosat. Astrosat is very important because এটা India's first multi-wavelength space observatory, এবং এখানে অনেকগুলো x-rays and all that আছে. This is, please write it down or please mention, বাবা কত কিছু, কত congratulations, wish you happiness, even our company is also making the same. Okay, very good. Yes, so the resistance is indirectly proportional. So India's first diode ওই একটা আছে তো solenoid, ওইখানে কিন্তু খুব ভালো করে এটা বোঝানো আছে, ফিজিক্সের solenoidটা পড়বে, so you will have a very good idea about all this electronics and information. India's first multi-wavelength space telescope, which has 5 telescopes into different wavelengths simultaneously. এতদিন অবধি ইন্ডিয়ার যতগুলো টেলিস্কোপ ছিল একটা পার্টিকুলার বেসের ওপর চলতো, এটা এরকম একটা টেলিস্কোপ হচ্ছে যেখানে 5 রকম টোটাল টেলিস্কোপ এবং 5 রকম ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থসের ওপর কাজ করে. All the 5 wavelengths what you have, একটা হলো visible wavelength, near UV, far UV, soft X-ray and hard X-ray.
Astrosat was launched on the 20th of September 2015 into a new equatorial orbit. এখন why in the news? Because it has witnessed, এটা সবথেকে বড় একটা breakthrough পেয়েছে যে it has basically witnessed the black hole birth. You know what is black hole, right? Black hole কি করে হয়? How the black hole is formed? A black hole is formed যখন একটা star is dying, and black hole is the last stage of the formation of the star. একটা যখন স্টারের যখন একটা মৃত্যু হয়, so what is a star? The star is something which is the highest degree of illuminated object in the universe or in the galaxy. The starটা অলওয়েজ কি করছে, যখনই ওটা whenever a star is dying, প্রথমে এটার কার্বন কোরটা শেষ হয়ে যায়, না প্রথমে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কোর শেষ হয়ে যায়, কার্বন কোর শেষ হয়ে যায়, আয়রন কোর শেষ হয়ে যায়, তারপরে এগুলো কি হয়, স্টারের মধ্যে এমন বিশাল একটা কাইনেটিক এনার্জি সৃষ্টি হয় দ্যাট ইট হ্যাজ গট কি বলবো, it has got stages of development, like we have got the supernova, we have got the white dwarf, we have got the nebula, and the last stage of formation is black hole, যেখানে এটার গ্র্যাভিটি এতটা বেশি হয়ে যায় যে এটার মধ্যে যাই পড়ছে it just attracts it with a force, and its gravitational force is infinity, that whatever it attracts to its core it gets nowhere. ঠিক আছে, so this is basically the last stage of formation of the death of a star, where the gravity is so strong that even light cannot escape its pull. ঠিক আছে, so a black hole is a place in space where gravity is so strong that even light cannot escape. When a star is dying, the gravity in black holes is so strong because matter has been squeezed into a very tiny space. Such a huge amount of matter is squeezed into a very very tiny space. তো ওটার gravitational force তুমি ভাবো কতটা বেশি। ঠিক আছে, yes, Stephen Hawking was basically, he was all these supernova, all these এই particular জিনিসটা, but exactly কি কাজ করেছে, I'm not a physicist, I cannot say. Okay, clear? Then next question, which of the following missions are related to Mars? NASA's Perseverance rover, UAE's Hope mission, Gaganyaan. So which of the following is the right answer? One only, one and two, all of the above, নাকি none of the above? এটা কোনটা হবে বলে ফেলো। Tell me which one of the following would be the right answer. এই বলো, এই কি আশ্চর্যচকিত। Very good. Why? Very good. So this was something very clever. I tried to be clever, but my students were cleverer than me. So yes, NASA's Perseverance mission and UAE's Hope mission is the right answer. Gaganyaan is not the right answer. So only 1 and 2 would be the right answer. ঠিক আছে? Next one, quakes in Mars was detected. এই যে আমরা quakes in Mars এর ব্যাপারে বলেছি, we এতক্ষণ আমরা কি পড়েছিলাম? We basically read about star quakes. Now we are learning about the quakes in planet. So what is a planet? That is in Mars, that was detected by the NASA's InSight mission. It has detected the largest quake ever observed on another planet. The first rover landed in Mars in November 2018 and it had got more than 1000 quakes. সেগুলো কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে। ঠিক আছে, Mars quake are caused because of stresses that cause rock fractures. Obviously same thing as it happens in Earth. এমন একটা স্ট্রেস সৃষ্টি হয়, এমন একটা প্রেসার ডিফারেন্স হয় যে এটার যেটা সারফেস হয় it breaks. InSight mission, they are caused due to stresses that cause rock fractures, faults in its crust. First project has studied intensely about the Martian surface, how rocky planets Earth was created, seismic waves generated by the Mars quakes to develop the map of the, আমরা যত for example Earth, যখন আর্থ ইভলিউশন হয়েছিল এটার মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন রকম কোয়েকস হয়েছিল, রাইট, বিভিন্ন রকম ভলকানের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং আমরা যতগুলো ওটাকে মেজার করতে পারি we can have a very strong idea about its formation, about its evolution, etc. It was because of these quakes that Gondwana got separated from Mangaland. It was because of these quakes that the Himalayan system was formed. It was because of these quakes that this tectonic movement took place. So everything is related to these quakes. Whenever there was a difference of pressure, no matter wherever you are, there would be some difference in the surface, and once we study this we can have a very good idea about whatever is happening in the planet. ঠিক আছে, clear? Then lunar eclipse blood moon. Now this is very important. এখনো যা যা পড়িয়েছি সেটা অবধি সবার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো। Now this is very important because আমি এই বছরে যা যা eclipses হয়েছে এবং সেগুলোর কি কি নাম, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে, সেগুলো আমি বলবো।
Is everybody ready? এই অবধি সবার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? প্লিজ রেসপন্ড। I want to see everybody responding. And Shubhadeep, don't be so boring. I mean, please leave the class and please go and enjoy with your fiance. Please have a good time. তারপরে আমাদের এসে বললো what how did you have a good time? ঠিক আছে, so please leave the class. মানে তোমাকে দেখে আমার খারাপ লাগছে, so please leave the class and go have a good time. ঠিক আছে, so what is this blood moon? মানে এটাকে কি বলে? It is basically different types of super moon. ঠিক আছে, they are basically different types of super moons. What is super moon? Super moon এমন একটা জিনিস যেখানে মুনটা যত না আমরা যেভাবে দেখি তার থেকে অনেক বেশি দেখা যায়, and it is a kind of total lunar eclipse, এবং এমন একটা illuminated, যেমন ধরো, so this is the sun, and when does the lunar eclipse happens? The lunar eclipse happens when the sun and the earth and the moon are in a straight line and their center lies, এটা আমার পুরোটা হলো না, lies in the same straight line. Their center should lie in the same straight line, and the earth lies between the sun and the moon. তাহলে কি হচ্ছে, সান থেকে যে লাইটটা আসছে সেটা আর্থ অবস্ট্রাক্ট করছে, এবং আর্থের এই পার্টে যারা আছে, ঠিক আছে, এই পার্টে যারা আছে তারা মুনটাকে জাস্ট দেখতে পাচ্ছে না, বাট এই পার্টটা যেটা আছে, মানে দিস পার্ট অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং আ হ্যালো। হ্যালো মানে কি, সানের diffracted rays passes through this part, and this is known as a penumbra region, and this is known as a umbra region. তোমরা জানো একেবারে যেটা ডার্ক হয়ে যায় সেটাকে umbra region বলে, and আর যেটা ডার্ক হয় না, দ্যাট ইজ penumbra region, সেখান থেকে হ্যালোটা এমিটেড হয়। সো ইট ইজ বিকজ অফ দিস রিজন যে আমরা মুনটাকে পুরোটা তো ঢেকে যায় না, we see as a halo টাইপের জিনিস, কিন্তু ওরকম ব্রাইট থাকে না, ইটস কাইন্ড অফ মানে সামথিং ভেরি ভয়ঙ্কর, মানে আমি তো দেখলে বাবা ভয় পেতাম। সো আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ গাইস। সো এই যে এই পার্টটা যেটা আছে, এই পার্টটা এই বছরের জুন মাসের বেসিক্যালি আমি তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি, দেখো যা কোথায় গেল, আচ্ছা I will come to it later. What is a supermoon and how is it called and why it is blood shaped সেটা আমি বলবো। সো এই পার্টটা হলো গিয়ে সাউথ আমেরিকা অ্যান্ড নর্থ আমেরিকা, পার্টস অফ ইউরোপ অ্যান্ড আফ্রিকা, ঠিক আছে। সো সাউথ আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা, পার্টস অফ ইউরোপ অ্যান্ড আফ্রিকা, এই পার্ট থেকে শুধু দেখা গেছে, ইন্ডিয়া ওয়াজ নট ইনক্লুডেড, অ্যান্ড দিস ইজ এপ্রিল মে। আমরা এরপরে জুনটা পড়বো, জুলাই মাসেরটা আমরা পরের মাসে পড়বো, দ্যাট ইজ এপ্রিল। সো দিস সুপার মুন আই এম কনসিডারিং ফর মে। আমি অলরেডি তোমাদের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ অবধি আমি তোমাদের আগের ক্লাসটায় পড়িয়ে দিয়েছি। টুডে উই আর বেসিক্যালি কনসেন্ট্রেটিং অন মে অ্যান্ড জুন, ঠিক আছে। সো দ্য সেকেন্ড eclipse of the year after April 30th or May 1, partial solar eclipse that was visible in the parts of the southern hemisphere. South America, North America শেষের পার্টগুলো, parts of Europe and Africa. Africa, you know, most parts of it is in the southern hemisphere. Why it is called the blood moon? The red color is because of the way light travels. Now, why it is called a blood moon? কেউ বলতে পারবে why the color red or why the color blood? মানে মুনটাকে এরকম লাল লাল কেন লাগে? Can anyone tell me please? It's got a very interesting reason. Tell me. Let me see who can say. তাকে আমি একটা ইনভিজিবল ভাবে চকলেট দেবো। আর তোমরা যারা আছো প্লিজ একটু লাইক করে দাও, নাহলে কিন্তু সিরিয়াসলি বকা খাবে। Just 23 likes. আমি পড়াবো না, আগে সবাই লাইক করো, যারা যারা আছো সবাই লাইক করো। Whoever has not liked, please like. Let me see কে কি রিপ্লাই করছে। আনন্দ ধরবো না, একটু বকা দেবো, ঠিক উল্টোটা বললে। হাই কপাল, এতক্ষণে এশা বুঝতে পেরে, মানে এশার I have nothing to say. Okay, so why it is called blood moon? এটা সবাই শুনেছো? It is the reason why আমাদের VIBGYOR, VIBGYOR, তার মধ্যে রেড অ্যান্ড ব্লুটাকে আমরা যদি ধরি, তাহলে red has got the biggest wavelength
and blue has got the smallest wavelength. Smallest wavelength, and red has got the biggest wavelength, the largest wavelength. On the contrary, red has got, এটা হলো frequency, frequency মানে কি একটা particular distance এর মধ্যে কতগুলো ওয়েভ আছে, তো red এর ফ্রিকোয়েন্সিটা সব থেকে কম আর ব্লু এর ফ্রিকোয়েন্সিটা সব থেকে বেশি, তো ফ্রিকোয়েন্সি ইজ হাইয়েস্ট ইন ব্লু। তার মানে red এর স্ক্যাটারিংটা সব থেকে বেশি, ব্লু এর স্ক্যাটারিংটা সব থেকে কম। That is the reason why we always have red like signals, যাতে রেডটা আমরা অনেক দূর থেকে দেখতে পারি। তো আমি যদি একটা রেড শাড়ি পরে সকালে বের হই, my god, she's wearing a red saree, she's so hot. The thing is not that I am hot, the thing is red is hot. But if I wear a blue saree, people even in the vicinity will not notice me. It will be sober and calm. Okay, you are looking so, they will never say that you are looking hot. They are looking, okay, you are looking serene, you are looking calm, because scattering is less. That does not mean I am like a bombshell or something. This is because this blue has got the least scattering. Blue ke kind of দেখাই যায় না। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। তোমার ফিজিক্স বলা, আমি তোমার মতো এত রেলিক, এটা কতজনের রেলিক স্ক্যাটারিং জানে বলো তো? আমি একটু সিম্পল করে বললাম, পোষালো না। স্ক্রুকে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ইন্টারাপ্ট করতেই হবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য, হ্যাঁ অভিজিৎ এবার বলো তো, রেলিক স্ক্যাটারিং ওয়াজ চ্যালেঞ্জ বাই রামান। এবার তোমরা দুজন এবার ঝগড়া করো, আমি একটু এনজয় করি আর আমি পড়িয়ে উঠে যাবো এবার, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য রিজন। নাও সো supermoon occurs when the moon's orbit is closest to the earth. Now you please read this, and why it is known as a blood moon also I have এখানে আমি এক্সপ্লেইন করেছি। সো দিস ইজ দ্য শ্যাডো পার্ট, দিস ইজ দ্য আম্ব্রা পার্ট, অ্যান্ড দিস ইজ যেখানে স্ক্যাটার হচ্ছে, দিস ইজ দ্য পেনাম্ব্রা, PU and PU, and red light passes through and falls onto the moon. So এখানে কিন্তু রেড লাইটটা স্ক্যাটার হয় এবং মুনে যে শ্যাডোটা পড়ছে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি red, and Earth's atmosphere basically scatters the remaining part, that is a blue light, ঠিক আছে? ওকে, তুমি বেশি কথায় অপুষ্টিকর। নাও ইউ প্লিজ শাট আপ, ঠিক আছে? as per NASA, the air molecules from Earth's atmosphere scatter out most of the blue light, ঠিক আছে? হয়ে গেছে। এরপরেরটা পারাম পড়ুল, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছি, এই 2-3 মাসে কিন্তু অনেকগুলো সুপার কম্পিউটার লঞ্চ হয়েছে, তার মধ্যে একটা পারাম পড়ুল। একটা জিনিস মনে রাখবে, কোনো IIT-তে লঞ্চ হয়েছে, NIT-তে লঞ্চ হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় লঞ্চ হয়েছে। কিসের লঞ্চ হচ্ছে? phase 2 of the supercomputing mission. I am not very sure whether I have included. তো supercomputing mission এর বলো তো কটা ফেজ আছে? supercomputing mission এর কটা ফেজ আছে? there are total 4 phase, ঠিক আছে? 4 ফেজটা মানে দেখো, আমাদের যেটা ইলেকট্রনিক্স, আমি তোমাদের কি বলেছিলাম, এই বছরের মেইন টার্গেটটা কি? ইলেকট্রনিক্স, ঠিক আছে? ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড IT। তার জন্য আমাদের we are basically building the superconductor mission, we are basically building the the supercomputer mission, and anything related to electronics and IT, because the target of India Make in India project is super it has to be one of the most important investors of this electronics and IT। তার মধ্যে সুপার কম্পিউটার পড়ছে, দেন ইউ হ্যাভ দিস ডায়োডস, I mean this কি বলবো এটাকে, সুপার সেমিকন্ডাক্টরস পড়ছে, এভরিথিং। সো সুপার কন্ডাক্টর এবার 4টে এরকম মিশন আছে, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্টের 4টে মিশন আছে। ফেজ 1-এ হলো জাস্ট বিল্ডিং দিস পার্টস, ফেজ 2-তে হলো ডিপ্লয়মেন্ট, সো নাও উই আর ইন দ্য ডিপ্লয়িং ফেজ, অ্যান্ড ফেজ 4-এ হলো এক্সপোর্টিং দ্য সুপার কম্পিউটার্স, মানে মেক ইন ইন্ডিয়া করে now we will become exporters, because now at the present state most of these things are basically imported from outside, so we are basically dependent on the on America, on USA, even on China অনেক কিছু electronic media goods ইন্ডিয়াতে ডাম্প করে। so we want to basically get freed ourselves from all these things and be self sufficient in this sector, ঠিক আছে? so it is on the phase 2, there are total 4 phases of the national supercomputing mission, and Param Purul was inaugurated at NIT Tiruchirappalli। আর এটা কোথায়? এই যে আবার IISc Bangalore, obviously it is one of the premier institute of, এটা যখনই শুনি না I feel মানে আমি জীবনে এত ভুল করেছি, এগুলো ছেড়ে আমি কোন দুঃখে যে ল্যান্ড রিফর্মসে এলাম, মানে দিস ইজ লাইক I feel now this is the biggest mistake of my life that I have ever made। so CDAC and the IISc দুটোর কোলাবোরেশনে
মিনিস্ট্রি কারা কারা ইনভলভ আছে? দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এসএনটি, দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন. Aim of the mission envisages empowering national academic and R&D institutions. These are not important. And what is the aim? 70 high performing India থেকে supercomputers will be created. ঠিক আছে? Okay, clear? Then consider the following statement. In 1974, India conducted its first nuclear test, codenaming Smiling Buddha at Pokhran in Rajasthan. Technology Development Board of India is a statutory body. Which of the above statement is correct? One only, two only, both, naki none of the above? Yeah, tell me. আমার এখানে আপডেট হচ্ছে না কেন বলো তো? Tell me what will be the right answer. In 1974, India had conducted its first nuclear test, codenamed Smiling Buddha at Pokhran in Rajasthan. I want more answers. 34, 1, 1 আবার কি? A, B, C না D? অভিজিৎ. Very good. It will be C. 34 is C. Both of this is the right answer. Technology Development Board is a statutory body of India. And 1974 yes, India had conducted its first nuclear test, codenamed Smiling Buddha at Pokhran in Rajasthan. ঠিক আছে, এটার ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করছি। Again, National Technology Day on May 11th. The theme of this year, এটা কিন্তু অনেক সময় বলে integrated approach in science and tech for a sustainable future. What is the significance? Why it is called the National Technology Day? এখানে অনেক অনেক জিনিস হয়েছিল। সো এটার ভিত্তিতেই কিন্তু আমি আগের প্রশ্নটা দিয়েছি, ঠিক আছে? সো May 11, 1998 India had detonated 3 nuclear bombs, যেটা আমরা ওই পোখরান বলে যে মুভিটাতে আমরা দেখেছি, by the Indian Army in the Pokhran test range under APJ Abdul Kalam and our revered President, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, he was the Prime Minister, and declared India to be a nuclear state, making it the 6th country to join the Nuclear Club of Nations. Hansa 3, India's first indigenous aircraft, was also first tested on the same day in 1998 in Bangalore. So on National Technology Day, let's salute the scientists for their services and achievements in the field of science and tech. ঠিক আছে? So these are the significance why May 11, 1998 is considered to be the National Tech Day. Gaganayan mission হলো যে why it is in the news, because প্রথমে হলো যে it was approved by, তো let us first discuss a little bit about the history. তোমরা একটু লিখে নিতে পারো। সেটা হলো যে এটা ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ম্যানড ফ্লাইট টু স্পেস। সো এটা নিয়ে প্রচণ্ড হাইপ হয়েছে, অ্যান্ড ইন্ডিয়া উইল বিকাম দ্য 4th কান্ট্রি। তো কারা কারা ম্যানড টু স্পেসের মধ্যে কারা কারা আছে? ইন্ডিয়া হলো 4th কান্ট্রি। ফার্স্টে কে আছে? রাশিয়া, তারপরে ইউএসএ, তারপরে চায়না। ইন্ডিয়া ইজ 4th। আরেকটা জিনিস হলো এটা সব থেকে কম, চিপেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। রাশিয়া, ইউএসএ আর চায়না যেটা করেছে ওটা অনেক অনেক টাকা খরচ হয়েছে। আমরা ইন্ডিয়া ভাই গরিব দেশ, তো আমরা কম রিসোর্সেই অনেক কিছু জুগাড়, we are basically a country of jugaad, but this is very, I'm taking it in a very good way, that we are basically using the least possible things to do the best possible functionaries. ठीक है? Eta Project was approved by PM Narendra Modi ji on August 15, 2018. On the Independence Day, it will send 3 member crew to space at least 7 days by 2022. ISRO hopes to deploy its biggest rocket GSLV Mark 3 for this project. It will be one of the cheapest, what I have told, and India plan to call its astronauts Vomnauts, since Vom means space. So it is the second largest operational booster solid air. Etar importance ki? Importance hole India world's second largest operational booster solid propellants. Normally they use liquid propellants and solid propellants both, but এটা কিন্তু সবথেকে solid propellants use করছে এবং এটা এখন deploy হয়েছে। It will be launched in 2023. 3 flights will be sent into orbit. There would be 2 unmanned flights and 1 human space flight. ঠিক আছে? Very very important. এখানে 3টে ফ্লাইট ভেজা হবে, তার মধ্যে 2টো হলো যে unmanned and একটা হলো যে there would be this human space flight. Orbital module will have 3 Indian astronauts included in movement. তার মানে 2+1, দুজন মেল, একজন ফিমেল। এবং এই যুগেও we still have the ladies seat, we still have reservations. I don't think that there is actually the need. In space you are sending 1 woman along with 2 men, and on the land যেখানে অনেক security and safety structures বেশি আছে, you are reserving seats for women. And I mean, I don't find, there is, if we really have to be empowered, we have to be equal. Make women equal to men and send them anywhere.
and just I feel it's a very hypocrite society where we still have ladies seat, we still have special reservations. Yeah, we need special reservations for women. For example, in the tribal sections, we need them to be more empowered, do something for them, make some schemes, that is different. But in a city, in a bus, I see যখন আমি দেখি reservation for seats of women, and I do not even on humanitarian grounds, I do not find women to get up when an old man is standing. I feel it very derogatory. And at the same time, India is also sending one woman and two men to space. I mean, যাই হোক, I'm no one to comment on that, but I feel very strange. At an altitude of 300 to 400 kilometer for 5 to 7 days, India will become the fourth one after USA, Russia and China. ঠিক আছে, clear? Then, so this is a manned mission, and এরম ভাবে actually হবে. This is the orbital module separation. Cost is less than, এগুলো এত কিছু পড়তে হবে না, আর just এটা মনে রাখবে 60 minutes to reach the low earth orbit. ঠিক আছে, and 5 to 7 days in space, তারপরে আবার reorientation. So this is the whole form of how it will take place, and splashdown at the Arabian Sea of Gujarat. So somehow I feel that this is also going to bring a pollution. Cost is less than 10,000 crore. Launch at 2022 to become the fourth one to launch after manned spaceflight mission after USA, Russia and China. ঠিক আছে, তারপরে we have got this Voyager mission of NASA. What is this Voyager mission? Voyager 1 is continuing its journey beyond our solar system. Already it is continuing its journey beyond our solar system, and Neptune ছাড়িয়ে গেছে. It has already left the solar system, and there are total 2 Voyagers. ঠিক আছে, তো Voyager 1 is অনেক দূরে, and Voyager 2 is a little close to the earth. And what is this heliopause? Heliopause মানে heliopause ছাড়িয়ে গেছে, মানে it is beyond this atmosphere on earth, this not earth, মানে basically our solar system. ঠিক আছে, so barrier marking the end of influence of solar radiation and the start of the interstellar space. And এবার যেহেতু দুটো ভয়েজার আছে এবং একটা ভয়েজার অনেক দূরে চলে গেছে, এটা অদ্ভুত অদ্ভুত সিগন্যাল দিচ্ছে, মানে সামটাইম মানে বেসিক্যালি it depicts that it has got a malfunction or something. So Voyager 1 departed Earth on the 5th September 1977, and Voyager 2 left our solar system in 2013. Voyager 1 is also now the most distant human-made project in space, and Voyager 2 is the only probe ever to study Neptune and Uranus, only spacecraft to have visited all the 4 gas giant planets like Saturn, Uranus, Jupiter, etc. ঠিক আছে, and Voyager mission 40 years later, কোথায় they are standing. So Voyager 1 was launched at September 5, 1977. Voyager 2 was launched at August 20, 1977. স্পিড ফিড এসব বলার দরকার নেই. মাইলস ফ্রম আর্থ হলো 10.7 বিলিয়ন, মাইলস ফ্রম আর্থ হলো 12.9 বিলিয়ন. সো ভয়েজার 1 কিন্তু অনেক দূরে আছে দ্যান দ্য ভয়েজার 2, অ্যান্ড হেলিওস্ফিয়ারকে ছাড়িয়ে গেছে, মানে ইটস অন ইনটু দ্য ইন্টারস্টেলার স্পেস. কোন 4টে প্ল্যানেট এটা এক্সপ্লোর করেছে? Jupiter, Saturn and its moons. Apart from that, Uranus and Neptune. Neptune is basically considered to be an icy cooled planet, and so this is all about it. Which of the following has launched 53 Starlink satellites from the coast of California? NASA, Sierra Nevada Corporation, SpaceX naki Boeing? A. NASA, B. Sierra Nevada Corporation, C. SpaceX naki D. Boeing? এটা কে করেছে? এই তোমরা কোথায় যাচ্ছ গো? এবার কিন্তু আমি বকবো, সবাই পালাচ্ছ কোথায়? হ্যাঁ, বিলাসকে তো আমি দেখতেই পাই না. বিলাস কোথায় বলো তো? ভেরি গুড, ইট ইজ SpaceX. ঠিক আছে, সো Starlink মানে you find a similarity, isn't it? है ना? So Starlink money, you basically find a Starlink satellites from the coast of California. So the correct answer is SpaceX. ঠিক আছে, SpaceX. So let us study about it. I'm just taking 1 minute break because আমার গলা খুব ইয়ে হচ্ছে. You just study, I'll just come back. ঠিক আছে?
ব্যাস আমি গেলাম আর সবাই হাওয়া, isn't it? আমার চেয়ারটা, সোকল চেয়ারটা একা একা বসে আছে। ওকে, সো আবার শিলাজিৎ কি সব বলে মেসেজ রিট্রাইভ করেছে। এই ফিরে এসো, আই হ্যাভ কাম ব্যাক। সো পড়ে নিয়েছো নিশ্চয়ই, আমরা নিশ্চয়ই এটা এক্সপ্লেন করতে হবে না। ইউ নো বেটার দ্যান মি অ্যাবাউট দিস স্টারলিং, দ্য 53 স্টারলিং স্যাটেলাইটস লঞ্চ on this this Falcon 9 rocket. Please come back, Baba. ঠিক আছে, clear? Can we move on to the next one? So now this is what I was talking about, and this now I'm going to one second. ওকে, সো এটার আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তো আমি তোমাদের সুপারমুন অন মে এক্সপ্লেন করলাম। সো নাও এই যে এটা, সো সুপারমুন অন মে ওয়াজ বেসিক্যালি নোন অ্যাজ ব্লাড মুন, ঠিক আছে, কারণ বিকজ অফ দ্য ডিফ্রাকশন অফ দ্য রেড ওয়েভলেন্থ, ঠিক আছে। আর দিস ইজ হোয়াট দেখবে প্রতিটা সুপারমুনে কিন্তু কাইন্ড অফ লাল হয়, তাই জন্য দেখবে যে মোটামুটি ইংল্যান্ডের দিকে বা অন্য জায়গার দিকে werewolf, it's said, because I was connected to poetry and all, এটা বলা হয় that it cries and stuff like that. তো এটা খুব ভয়ঙ্কর দেখতে, একটা মুন যদি ওরকম করে হঠাৎ করে লাল হয়ে যায়, তো it feels like something blood, something bad is going to happen, but it's nothing like that, only because the red is diffracting at a in the penumbral region. এবার ব্যাপারটা হলো যে স্ট্রবেরি মুন ওয়াজ সিন অন দ্য জুন 14 যে মুনটাকে বলে সেটা হলো স্ট্রবেরি মুন, ঠিক আছে। আমি তোমাদের এই জিনিসগুলো দিচ্ছি যে জুনে কোন কোন অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইভেন্টস আছে, ঠিক আছে, সেটা আগে একবার আমরা দেখে নিই। সো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা জানো, জুন 21 উই হ্যাভ দ্য সামার সোলস্টিস, দ্যাট ইজ জুন সোলস্টিস। সেকেন্ড হলো যে অ্যান্ড দিস ইজ অলসো কল্ড দ্য ইয়োগা ডে। অ্যান্ড জুন 14 we had the strawberry moon. কেন strawberry moon? বিকজ ওই সময়টায় সাউথ আমেরিকান ভিলেজেসে স্ট্রবেরি বার্স্ট হয়, মানে স্ট্রবেরিগুলো পড়ে, এবং যেহেতু ওই মুনের ইয়েতে যেহেতু আলো থাকে, because of the because of it has got a hue, মানে এটা তো টোটাল lunar eclipse ওরমভাবে যখন হয় তখন এই রেড লাইটটা যেহেতু পড়ে, তো দে বেসিক্যালি প্লাক আপ দ্য স্ট্রবেরিজ ফ্রম দ্য ট্রিজ যেগুলো পড়ে যায়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ রিজন ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ এ স্ট্রবেরি মুন। জুন 16 মার্কিউরি at the greatest western elongation, মানে talking about the Mercury planet, and June 24th, this is very very important, planetary alignment. So June 24th was supposed to be a very very important day. Planetary alignment মানে Mercury, Venus, Mars and Jupiter, Mercury, Venus, Earth নয়, Mars and Jupiter and Saturn line up in the sky, পঞ্চ প্ল্যানেটের সমাগম। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফিচার্সে এটা হয়তো খুব মহা সমাগম সামথিং লাইক দ্যাট হবে, আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট ইট। সো এই চারটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা তো হলো ফুল মুন, দ্যাট ইজ এ স্ট্রবেরি মুন, তারপরে হলো যে Mercury at the greatest western elongation, June 21st we had the summer solstice, and June 24th we had the, so everything is happening from June 10th to June 25th, ঠিক আছে। প্ল্যানেটারি অ্যালাইনমেন্ট ইজ অলসো কনসিডার টু বি, তো এই পাঁচটা প্ল্যানেট একই, their center of মানে their center basically are aligned at the same platform, ঠিক আছে। So let's study about this, why it's known as a strawberry moon, because it's a super moon in which a moon is within 90 degrees of the 90% of the perigee মানে অত মনে রাখতে হবে না, it is a full moon যেটাকে বলে strawberry moon, and the name stems from wild strawberries being ready for plucking around June in North America. So they basically pluck the wild strawberries, and because night এ ওটা pluck করা যায় with the ray of the moon, তাই জন্য এটাকে বলে strawberry moon. Another important information that I'm gonna share with you is all the full moons of 2022, ঠিক আছে। সো জানুয়ারি, এই যে আমি এটার কথা বলছিলাম, এটা কিন্তু অনেকটা হোয়াইটিশ ছিল, ঠিক আছে, এটা অনেকটা হোয়াইটিশ ছিল, ইট ইজ কল্ড দ্য ওলফ মুন। তো এটা কি হয় যে ইংল্যান্ড বা ব্রিটিশ কলোনিজগুলোতে বলা হয় যে এরম টাইপের যখন একটা লুনার এক্লিপস হয়, আমরা তখন ওয়্যারওলফটা এরমভাবে কাঁদে। সো even the wolf craves for the moon. Wolf is such an animal যেটা কাউকে কাইন্ড অফ পাত্তা দেয় না। সো দ্যাট ইজ ওয়ান সিঙ্গেল ডে দ্যাট ইভেন দ্য wolf craves for the moon or the wolf cries for the moon. সো বাট বললেন না যে যে আমাদের থেকে দূরে চলে যায় সে একদিন তো তার আহমিয়তটা বোঝে। সো ইট ইজ সাম কাইন্ড অফ পোয়েটিক কোইন্সিডেন্স। তারপরে হলো যে স্নো মুন মানে কোন একটা ডিফিউজড লাইট is being produced, and that is the reason it's called the snow moon. ওয়ার্ম মুন মানে মুনের মধ্যে হয়তো অনেক ক্র্যাটার্স অ্যান্ড অল দ্যাট গুলো খুব ভিজিবল হয়ে আছে, দ্যাট ইজ মার্চ। এপ্রিলে যেটা হয় পিঙ্ক মুন, সেটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। অলওয়েজ দেখবে যখনই মুনের সাথে কোনো
কালারের অ্যাটাচড হবে তখন it will be either pink or blood color or red color, ঠিক আছে। and then May 16th a blood flower moon, I have already told you, super strawberry moon, so it is also called strawberry, why? Because the strawberry flowers are plucked. July te we have got the super bug moon jeta amra pore porbo. August we have got the Stratospheric moon jeta porbo pore. September harvest moon, obviously because ekhane khet gulo, September is basically the time of harvest, so my birthday also falls on this month. October holo hunters moon, November holo abar dekho blood beaver moon, ঠিক আছে, again the color red is getting importance. And December 8th cold moon, because this was considered to be the coldest part of the এবার এটাকে কেন স্ট্রাটজিয়ান মুন বলা হয় আমি জানি না, সো ইটস সামথিং রিলেটেড টু ফিশ অর সামথিং, তো আগস্টে যখন করবো তখন আমি বের করে নেবো। ইজ দিস ক্লিয়ার অর নট? এই অবধি সবার ক্লিয়ার আছে? ওকে, अगेन when to see the moon, full moons, তো এটা দেখো, এটা হলো সুপার মুনস আর এটা হলো গিয়ে লুনার এক্লিপস, তো পুরো ডেট অ্যান্ড টাইম দেওয়া আছে, ইফ এনিওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড তোমরা এটা পরে দেখতে পারো। wolf moon, snow moon, war moon, pink moon, flower moon, strawberry moon, buck moon, Stratospheric moon, harvest moon, hunters moon, beaver moon, full moon, ঠিক আছে। প্রত্যেক ডেট, এটা হলো গিয়ে জুলাই 13 অলরেডি হয়ে গেছে, আগস্টে হতে চলেছে, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? কেমন লাগছে বলো তো? আমার তো বেশি ভালো লেগেছে, মানে whenever I was like collating all the facts তখন আমার বেশ ভালো লেগেছে। Is it clear or not? Please respond बच्चे लोग, ठीक है ना। আমার বার্থডে সেপ্টেম্বর 18 সেপ্টেম্বর, I'm a Virgo and I have all the features of being a Virgo, ठीक है। Then we have the 22 degrees halo. Now we are coming back from the this moon and all that, to কি haloটা কি করে ফর্মেশন হয়েছে। so halos are basically formed যখন কি হয়, so this is basically the sun, ঠিক আছে। তারপরে কি হয়, সানের মধ্যে যে 22 ডিগ্রি, মানে এটা সো দিস ইজ বেসিক্যালি, আমি জানি না কি করে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি দিস 22 ডিগ্রি হ্যালো উইচ ইজ ফর্ম, দিস ইজ কল্ড দ্য সান পিলার, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ। সো দিস ইজ কল্ড দ্য সান পিলার, দিস ইজ কল্ড দ্য সানওয়েজ প্যারিয়ার, যেখান থেকে ওই ডিফিউজ হয়ে যাচ্ছে আপার টান, যে এত সব কিছু বলতে হবে না, বেসিক্যালি এই পার্টে উই হ্যাভ দ্য সাইরোস্ট্রেটাস ক্লাউড, ঠিক আছে, এই পার্টটা, এবং এই পার্ট থেকে ম্যাক্সিমাম ডিফ্রাকশন হয়ে কি হচ্ছে, এরমভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। and we have got a kind of total internal reflection, তোমরা জানো যেই পার্টে ওই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা হয় সেটা খুব চকচকে হয়ে যায়, so it basically forms a 22 degree arc even in the atmosphere, ঠিক আছে। সানেরও হতে পারে, মুনও হতে পারে, and it's the most common type of halo observed and formed by the hexagonal ice crystals with diameter less than 20, এটা দরকার নেই। 22 degree halo develops when the light enters one side of the columnar ice crystals and exists to the another side, ঠিক আছে। so it basically goes a total internal reflection to form the 22 degree halo, ঠিক আছে, okay। and this is the whole phenomena, so the light bends দেখো, it is basically this one second, I have to connect it to the one second. Okay, so ice crystals are, why the ice crystals is formed, because of মানে that particular part যেখানে কি ওটা রিফ্র্যাকশন হয়েছে, that particular part এ we have the ice crystal, সেখানে কি হচ্ছে, we have this total internal reflection, ঠিক আছে। and light is found to be bent to come to the eyes of the observer from a different angle, so this particular part is called the 22 degree, it forms a 22 degree angle with the actual pathway of light, ঠিক আছে। so this is what is happening, ঠিক আছে। তারপরে হলো যে what is the psyche mission related to, মানে কে অ্যাকচুয়ালি সাইকি মিশনটা লঞ্চ করেছে, ইএসএ, ইসরো, নাসা নাকি রসকসমস। সো অপশন এ ইএসএ, অপশন বি ইসরো, অপশন সি নাসা নাকি অপশন ডি রসকসমস, হোয়াট উইল বি দ্য রাইট আনসার?
বলো এটা কোনটা হবে, which one of this should be the right answer? তোমরা কি সব লিখে মেসেজ রিট্রাইভ করছো গো? Okay, I want more answers. So yes, the correct answer would be NASA. ঠিক আছে, so the Psyche mission is basically related to NASA, and more details about it is NASA's discovery program. So what is a discovery program? Discovery program মানে হলো কি আমাদের পৃথিবীতে পৃথিবীতে হচ্ছে আমাদের in this entire solar system, এই যে আমার এখানে ইন্দোরে গিয়ে ইয়ে হয়েছিল না, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না, I still have pain here, you know. So Psyche is an irregularly shaped body. So it is basically an asteroid, ঠিক আছে, and it is considered to be one of the largest asteroid. আমাদের solar system asteroid beltটা কোথায় আছে? Jupiter and Mars. Why? Because the space between Jupiter and Mars is a transition stage between the smaller planets and the larger planets. So Mercury, Venus, Earth, Mars are considered to be smaller planets. Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, Neptune, Pluto are considered to be bigger planets. So এই যে ট্রানজিশনটা হচ্ছে, ট্রানজিশনটার মধ্যে ঘর্ষণের ফলে কি হচ্ছে, প্ল্যানেটস থেকে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট স্মলার প্ল্যানেটস এবং ছোট ছোট রক পার্টিকেলস, যেগুলো অনেক বড় বড় ছোট ছোট সব একটা পার্টিকুলার একটা বেল্ট সৃষ্টি হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট, এবং ওখানে বিভিন্ন রকমের অ্যাস্টেরয়েডস আর ফাউন্ড টু বি ফ্লাইং অ্যারাউন্ড. Psyche is basically a particular asteroid between Mars and Jupiter. এটা কেন ইম্পর্টেন্ট তুমি জানো? কারণ এটার মধ্যে রেয়ার মেটাল সব থেকে বেশি আছে, গোল্ড, প্ল্যাটিনাম, কপার. তো এটাতে এক্সট্রাক্ট যদি করা হয়, এটা কিন্তু বিলিয়ন গোল্ড and বিলিয়ন platinum and something billion copper can be extracted. So that is the reason why NASA's discovery program is going to find out the exact location where this asteroid is, and maybe probably utilize it for the better way of humankind. What makes it unique is because the exposed nickel iron core of an early planet, one of the building blocks of our solar system, must have started like a planet, তারপরে এটা destroy হতে হতে solar system এ ঢুকে গেছে, and it has formed an asteroid, like you know how an asteroid is formed. Now the asteroid is 130 miles or 200 kilometers wide chunk made of iron, plus we also have got those rare earth metals like gold, platinum and copper. The team seeks to determine whether Psyche is the core of an early planet, how old it is, and whether it is formed in similar ways to that of an Earth. ঠিক আছে, Psyche 16 contains metal worth, দেখো কতগুলো, মানে এত এত কোটি টাকার জিনিস, তো এটাকে কি ছেড়ে দেওয়া যায়? ছেড়ে দেওয়া যায়। So that is the reason why this thing is happening. ঠিক আছে, okay, so it lies between the orbits between Mars and Jupiter, that is known as the asteroid belt, made up of gold, platinum, iron and nickel, formed by violent collisions between planets, and NASA and SpaceX together is collaborating for the visit to the launch in 2022. Then we have got buffalo pox. এর আগের দিন আমরা tomato pox and monkey pox নিয়ে পড়েছিলাম. This buffalo pox is also actually এই পার্টিকুলার দেশগুলোতে অলরেডি এন্ডেমিক হয়ে গেছে এবং ইন্ডিয়াতেও এসেছে. So it is a zoonotic disease endemic to India. It has its root in the smallpox vaccine. So দেখো একটা ভ্যাকসিন দিলে অন্য একটা কিছু হয়ে যায়. So this is one of the most important example. ঠিক আছে, কি কি হয় আর বিশেষ কিছু করতে হবে না. কি কি হয় সেটা হচ্ছে lesions occur localized in the uterus and basically সব sexual organs and urinogenital systems and the inner surface of the ear and the eyes, and it's kind of very painful, you know, it's kind of very painful. Host for this buffalo pox is buffalo, ঠিক আছে, and it has even been identified in the Kerala. তুমি দেখবে যখনই কোনো নতুন ভাইরাস ইন্ডিয়াতে আসে, কেরালা দিয়েই আসে, কোথেকে আসে বলতে দুবাই ফুবাই ওসব জায়গা থেকে, ঠিক আছে. Then we have got HIMARS in war-torn Ukraine. So what is HIMARS? HIMARS is basically an artillery rocket system যেটা ইউক্রেনকে সাহায্যার্থে ইউএসএ পাঠিয়েছে, ঠিক আছে. কিসের জন্য সাহায্যার্থে? কারণ এটা বেসিক্যালি ব্যাটল ফিল্ডে অনেক বেশি ম্যানুভার প্রোভাইড করতে পারবে, বিকজ রাশিয়া তো অলরেডি ওখানে আর্টিলারি ইয়ে শুরু করে দিয়েছে. সো ইউএসএ ইজ নাও সাপোর্টিং ইউক্রেন ফর ইটস অবভিয়াসলি ফর ইটস ওন নিজের স্বার্থের জন্য. সো what it is doing, it is basically providing all the this artillery system যেটা খুব তাড়াতাড়ি it can get over the missiles which are landing from Russia. HIMARS যদি বলে, so it is sent by USA to war-torn Ukraine to help them in artillery purpose. That's all you need to remember, ঠিক আছে. Next one, which city in India was the InSpace Center recently inaugurated? InSpace is going to be a very very important this thing in India. So which city in India? Delhi, Bangalore, Ahmedabad, naki Kolkata? Tell me.
Okay, I want more answers. Okay, so the correct answer is Ahmedabad. Can you tell me which city? Which city in Ahmedabad was this in-space center recently inaugurated? Which city in Ahmedabad? बताओ बताओ, देखती हूँ कोई बता सकता है कि नहीं. Yes, Atithi, it is C, but in which city in Ahmedabad? Ahmedabad, okay, it's a city, but there is again a particular place in Ahmedabad where it was inaugurated. The name is Bhopal, B-O-P-L, and not B-H-O-P-L. B-H-O-P-L is in Madhya Pradesh, and we are talking about in Gujarat. Okay? So in space is very very important. Eta kintu it's a part of Make India project, and eta holo je in space mane basically to make India self reliant in the space area. BD tumi Sukanya, you only remember the first letters only. ঠিক আছে, মারা থেকে মা, তারপরে বি থেকে ভোপাল, ঠিক আছে, ইউ অনলি রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট নেমস, ইট উইল হেল্প ইউ ওয়াইল যখন তোমার ইন্টারভিউতে ধরবে না হোয়াট ইজ দ্য নেম, ম্যাম বি দিয়ে. Okay, you tell them, you tell the interview this. Then don't come back and me আর তারপরে আমাকে এসে বলবে যে ম্যাম আমি না বলেছি কিন্তু আমি জাস্ট প্রতিটা আনসারে I have used the first word, first letter of the words. Wonderful, মানে কি বলবো. Private sector participation in the space activities approved. So this is for the first time that the private sector participation in space activities approved. Then reforms to help India leapfrog into the global technology powerhouse to enhance socio-economic use of space assets. It's a very important part of the Make in India project, so that India also becomes self-reliant in the space sector. Space sector India অনেকটা self-reliant হয়ে গেছে, but there are a few more things to be done. Headquarters of the Indian of the in space is in Bhopal. It's not Bhopal. Bhopal is in it's in Madhya Pradesh, but it is Bhopal. And the aim of the mission, it's an autonomous and single window nodal agency in the Department of Space, was established for promotion, encouragement and regulation space activities. Also facilitates the usage of ISRO facilities of any private entities in space to provide level playing field for the private companies to use Indian space infrastructure. So ekhane kintu ISRO is also basically inviting private players for being involved. NSIL to reorient space activity models from supply driven to a demand driven, allow ISRO to focus more on R&D activities and make India self-reliant in the space sector. Okay? India's GSAT 24 satellite has been launched by New Space India Limited. Aim of the launch to meet the DTH application needs. So it is a Q-band data dorka needs configured on ISRO's. It will be the 25th Indian satellite, very very important, which has been launched by the Arianespace and the 11th of the GSAT series. NSIL has leased the entire satellite capacity to Tata Play for DTH services. Geosynchronous satellites are India's indigenously developed communication satellites used for digital audio, data and video broadcasting. NSIL, which was incorporated in March 2019, is a central public sector enterprise under the Department of Space and Technology and is a commercial arm of ISRO. That you know very well, has a responsibility to build, launch, own and operate satellites and provide services to its committed customer. ঠিক আছে? Capstone mission, which was recently in news, is being launched by NASA, ESA, ISRO, naki CNSA. Capstone mission, which was recently in news, has been launched by which one of the following? বলো. Very good. So the Capstone mission has been launched by USS NASA. So what is it all about? What is it all about? It is the full form of the Capstone, first we should learn. It is Lunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. To যাতে করে একটা lunar orbiter মধ্যে একটা rectilinear halo, মানে basically for the further study of the lunar world, for the lunar soil, whether it has got any life, whether it has got any similarities of the etc. It's significantly elongated and located at precise balance point in the gravities of the Earth and the Moon, and it offers stability for long-term missions like Gateway. So it is like kind of a hinge.
ঠিক আছে, যেটা বেসিক্যালি যেটা হ্যালো আছে, মুনেরও হ্যালো আছে, সানেরও হ্যালো আছে, আর্থেরও হ্যালো আছে, তো এই হ্যালোর মধ্যে গিয়ে ওটা বসে থাকে যাতে করে ব্রডার যেগুলো মিশনস আছে সেগুলো ঠিকভাবে কাজ করতে পারে। ঠিক আছে, গেটওয়ে মিশন কি, এটা হলো মুন অরবিটিং আউটপোস্ট as a part of NASA's Artemis program. The spacecraft will repeat the cycle every 6.5 days and maintain an orbit of at least 6 months to study the dynamics. It will also allow future spacecraft to determine their location without having to rely on the earth-based tracking. So basically এটা হলো, it's a kind of a hinge that will allow the other missions to function properly. Gateway টা কি, there are many ways to orbit the moon. It will travel in a near rectilinear halo orbit. এটা basically আছে, এটা আর কিছু পড়তে হবে না, enough you have learned. Sophia mission, very very important. Sophia mission টা basically বন্ধ হয়েছে, তাই জন্য it is introduced, and it was also launched by NASA, and its full form was Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. So যেখান থেকে ইনফ্রারেড কোনো প্ল্যানেট থেকে যদি ইনফ্রারেড ইয়ে হয়, so basically we can determine what is the distance of the particular planet or the Milky Way from the Earth, and তাই জন্য এই সোফিয়া মিশনটা ছিল। ঠিক আছে, so it was started by 2014 and it was a joint program started by NASA and the German Aerospace Center, and it is an infrared telescope sitting inside a Boeing airplane flying at an altitude of above the sea level, designed to observe cosmic objects in far infrared wavelengths and determine its distance from the Earth. Also it helps us to determine the origin of the Earth, যে ওটা কতটা দূরে and how long it will take to come to the Earth, এবং near infrared mission is always in red, যেহেতু red এর স্ক্যাটারিংটা সব থেকে বেশি, তো ডিস্টেন্স প্ল্যানেট থেকে আমাদের যেটা আসে সেটা কিন্তু অলওয়েজ red scattering হয়ে আসে। It was discovered what were its achievements so far. Helium hydride for the first molecule formed in the universe of almost 14 billion years in 2019. Also has discovered water molecules on the sun faces side of the moon in 2020. So this is, এটা এখন বলেছে যে ভাই আমাকে এবার ছেড়ে দাও, so it is now in halt now. শুক্রায়ন মিশন, ভাবে পড়াতে পড়াতে এতগুলো আছে, মানে 6 মাসের সায়েন্স অ্যান্ড টেক পড়ানো মানে আমার আরেকটা আছে গভর্নমেন্ট স্কিমস, ওটা তো প্রায় আমার প্রায় 3 দিন পড়াতে লাগবে। Shukran mission mein ISRO plans to launch India's first Venus mission Shukran 1 on December 2024. So it is a planned orbiter to Venus to study the planet surface, এবং এটা হলো যে GSLV Mark 2 rocket. Gaganayan mission হলো GSLV Mark 3 rocket, Shukran mission GSLV Mark 2 rocket. এই দুটো কিন্তু অলওয়েজ মনে রাখবে, দুটো আবার গুলিয়ে ফেলো না, ঠিক আছে। ভেনাসের টেম্পারেচার দেখতে পাচ্ছ 470 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যান্ড ভেনাস ইজ 555 কিলোমিটার অল্টিটিউড, টেম্পারেচার হলো 20, ভাবতে পারছি না। ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য সার্ফেস প্রসেস অ্যান্ড শ্যালো সাবসারফেস স্ট্র্যাটিগ্রাফি, সো বেসিক্যালি ভেনাসের সার্ফেসটা স্টাডি করে দে উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড whether they have any life or not, they will bring some certain things and then they will compare it with the earth, etc. ঠিক আছে। Chess is close by habitable exoplanet survey by the Chinese scientists. চাইনিজ মানে CH, তো এটা মানে হলো যে আমাদের আর্থের সামনে সামনে কোনো হ্যাবিটেবল প্ল্যানেট আছে কিনা, এটা বেসিক্যালি একটু এক্সোস্ফিয়ারে গিয়ে ওই পার্টিকুলার পার্টটা করছে, ঠিক আছে। বাট মনে রাখতে হবে অভিজিৎ, কারণ এগুলো দিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আসে। তুমি ভাবতে পারছো আমি কতগুলো মিশন একসাথে সব লিখেছি, কোথা কোথা থেকে নিয়ে। আমার কথাটা ভাবো, আমি তো তোমাদের পুরো লিটারালি আই এম ফিডিং ইউ। ওই থাকে না পাখিগুলো, মানে ওই মাদার বার্ডগুলো এসে করে মুখে ফিড করে দেয়, আমি লিটারালি কাইন্ড অফ স্পুন ফিডিং ইউ। সো এর থেকে বেশি ভাই আমি কি করবো, ইউ টেল মি। সো দ্য অবজেক্টিভ, ইউ শুড বি থ্যাঙ্কফুল যে আমি এগুলো সব একসাথে জমা করে তোমাদের গেলাচ্ছি, এলস ইট উড হ্যাভ বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ইভেন কোলেট অল দিস থিংস অ্যান্ড একসাথে এগুলো নিয়ে আসা। ওকে, objective of the project is to survey the sky through spaceborne telescopes and to hunt for habitable Earth-like planets outside the solar system. First space mission specifically designed to search for habitable terrestrial planets nearby sun-like stars. বায়োর্যাপ পোর্টাল মানে হলো যে it is a single ইন্ডিয়া থেকে লঞ্চড হয়েছে, it is a biological research approval portal, যাতে করে আমরা কি বলেছিলাম বায়োটেকনোলজি is also in the target of the government of the Make in India project, কারণ আমরা কিন্তু এখন অনেক বায়োটেক pharmaceutical etc. তোমরা জানো we have a pharmaceutical boom after COVID, so this biotechnology industry is really taking up a lead and India is also getting investments from outside in the biotech companies. So একটা সময় ছিল we only had got Biocon and all, now there are thousands of
biotechnology companies ESP situated in South India and Bengaluru. So এরা কিন্তু বাইরে থেকে investment পাচ্ছে, and this is one of the foremost target of the Indian government to invest on this biotechnology. তো এবার এটা কেন করছে, মানে বায়োল্যাব পোর্টালটা কি হচ্ছে, আমাদের বেসিক্যালি বাইরে থেকে যখন ইনভেস্টমেন্ট আসে on biotechnology, they have to go through a government procedure which is very time taking, and this bureaucratic red tape also, it has got a lot of negative things. ওগুলোকে bypass করার জন্য we have the biolab portal, ঠিক আছে. It is developed by the Department of Biotech, Ministry of Science, provides a single route to direct applicate to regulate agencies, providing requisite approval, মানে all approval related things to biological research, and dedicated only for the research related activities, ease of doing science and scientific research, and the ease of startups in India, ঠিক আছে. So it has been launched by the chief guest was Jitendra Singh, and he was the secretary of the Department of Biotechnology. It was launched on the 21st of May 2022. Then we have got the companies that secured the direct funding other than the big, এগুলো পরে পড়ে নেবে. India is one of the top biotech hub and will be within the 25 in the world very soon. এবং যেহেতু এই স্টার্টআপসগুলো খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করছে, that is Indian government of India is taking special focus on developing this biotechnology research. Where is the International Liquid Mirror Telescope Commission for Astronomy? Where is the International Liquid Mirror Telescope Commission for Astronomy? This is the first time that it has been commissioned. এটা কোনটা হবে, USA, China, India নাকি রাশিয়া? Liquid Mirror Telescope, very very important. গলা ব্যথা হয়ে গেল পড়ার পড়ায়. দেখে কে কি বলে, ভেরি গুড, ইট ইজ ইন ইন্ডিয়া. সো এটা হলো ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে বেসিক্যালি দিস লিকুইড মিরর টেলিস্কোপ ইজ বিন লঞ্চ ফ্রম অ্যাস্ট্রোনমি. না, থ্যাংক গড আমি ভিডিও নই বাবা. সো এটা হলো ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট লিকুইড মিরর টেলিস্কোপ টু বি কমিশনড অ্যাট অ্যাস্ট্রোনমি. এবং তোমরা জানো সব এতক্ষণ তো লিকুইড মিরর টেলিস্কোপ আর এটা টেলিস্কোপের হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স. অন্য টেলিস্কোপকে কি হয় দেখো, সবগুলোই কিন্তু দেবস্থল উত্তরাখণ্ডের কমিশন, ঠিক আছে. অন্য টেলিস্কোপকে ওই পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে উই হ্যাভ টু অ্যালাইন. লিকুইড মিরর টেলিস্কোপের মধ্যে এমন একটা নিজস্ব জিনিস আছে যে ওটা নিজেই অ্যালাইন করে দেবে. সো ইট উইল সেভ টাইম অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার, ঠিক আছে. And it is owned by the Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, Nainital, Uttarakhand. India, Belgium, Canada, Poland and Uzbekistan are the main countries who have collaborated to set up this procedure. Liquid mirror telescope, as its name suggests, uses a liquid and not an aluminous glass for its primary mirror. The liquid, usually mercury, is poured into a rotating dish. তো এটা নিজেরাই কিন্তু অ্যালাইন করে নেবে to the maximum refractive index, ঠিক আছে. Rotation create two fundamental forces, একটা হলো gravity আর একটা হলো inertia. Gravity pulls down the liquid surface and inertia pulls the liquid sideways from the end of the dish. তো চারিদিকে গিয়ে it aligns itself to the maximum refractive index. As a result, the liquid forms an uniform and perfect parabola, which is an ideal reflecting surface. When you don't have to align the reflective surface to that particular thing, it will itself get aligned to the particular thing, ঠিক আছে. So liquid mirror telescope will observe asteroids, space debris, supernova and other celestial objects from an altitude of 2,450 meters in the Himalayas. Only a handful of liquid mirror telescopes had been previously built, but they were majorly used either for tracking satellites or military purpose. And aim of the mission to keep a close watch on skies to identify transient or variable objects like asteroid, etc. It will generate enormous amount of data, that is 10 to 15 GB per night, যেটা normal telescope just 1/3 of it এটা করে. What is the difference? Conventional telescope, it has to be steered to the point towards the celestial source of interest for observation, and it observes for a specific stellar source for fixed hours and rotate the sky images on all nights between two successive twilights. ঠিক আছে, ওকে বলবো না, যাও, আমার ইচ্ছে করছে না বলতে. ডেভিড কুমার পল, তুমি জেনে কি করবে? Then Parabananta, like I was telling you, there are many supercomputer. বলো তো এর আগের what is the name of the previous supercomputer? এর আগের সুপারকম্পিউটারের নাম কি যেটা আমি বললাম? পারাম ড্যাশ ড্যাশ Paramananta তো বললাম. What was the supercomputer that just আমি তোমাদের পড়ালাম? বলো. কে রহমান স্যার বাবা? আমি কোনো রহমান স্যারকে চিনি না.
Puru. Thank God she has named it properly. Okay, wonderful name. Param Purul. ঠিক আছে, Param Purul. ঠিক আছে। আমার ইচ্ছা করছে না, my wish. Very good. I'm so impressed. অন্যরা কেন বলতে পারলে না? So it has been the Center of Development of Advancing Computing, CDAC, and IIT Gandhinagar. পারাম পুরুল কে লঞ্চ করেছিল? এটা তো পারাম আনন্দ হলো আইআইটি গান্ধীনগর, পারাম পুরুল কে লঞ্চ করেছিল? পারাম সিডাক মারবো না একটা। আচ্ছা, ওকে হতে পারে। এনআইটি তিরু কি তোমার ভাইয়ের নাম? এনআইটি তিরুচিরাপল্লী, তিরুচিরাপল্লীটাও গেল না, ইউ নো, she did not take that risk to pronounce it. NIT Madras, Tiruchirappalli it is called. Very good. গলায় ঢোক গিলতে হচ্ছে। So peak performance is F838 teraflops. Supercomputers in India. India's first supercomputer was Param 8000. Recently, IIT Bangalore has installed the supercomputer Param Pravega. It has got a supercomputing capacity of 3.3 teraflops. An indigenously developed server platform called Rudra is being tried out in a pilot system with an interconnect for internet communication called Trinetra also has been deployed. ঠিক আছে? So these are the things that Pierre Parar Please don't get inspired by her, for God's sake. Ancovax is the first COVID vaccine developed in India for the animals. ঠিক আছে? So it is developed by the Hisar-based National Research Center on equines to protect animals against the Delta and the Omicron variants of SARS. Dogs, lions, leopards, mice and rabbits. ঠিক আছে? For the Delta variant. ঠিক আছে? তারপরে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস হলো যে ইট হ্যাজ বিন अगेन, বললাম না যখনই কোনো ভাইরাস আছে ব্যাঙের ছাতা আমি জানি কেরালা থেকে কি করে আসে। ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস अगेन, ওয়েস্ট নাইল মানে বুঝতে পারছি ইজিপশিয়ান কান্ট্রিজ, তো ইজিপশিয়ান কান্ট্রিজ থেকে কেরালা একদম স্ট্রেট। ঠিক আছে? সো এটা হলো যে ইট ইজ এ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ ভাইরাস অ্যান্ড ইটস এ মেম্বার, এত কিছু বলতে হবে না, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ ভাইরাস মনে রাখবে। অ্যান্ড ইট ইজ কমনলি ফাউন্ড ইন আফ্রিকা, ইউরোপ, মিডল ইস্ট, নর্থ আমেরিকা অ্যান্ড ওয়েস্ট এশিয়া। তো ওয়েস্ট এশিয়া থেকে ডাইরেক্টলি হলো কেরালায় চলে আসে। কী কী সিমটম? ফিভার, swollen lymph glands, nausea, vomiting, muscle aches and joint pain. And it was first isolated in a woman in the West Nile district of Uganda in 1937, was identified in the তাই জন্য it is known as West Nile because named on the first isolation. The disease is asymptomatic in 80% of the infected people, include a fever, বলে দিয়েছি। West Nile virus include বায়ার যদি ব্রেইনে করে তাহলে কিন্তু ইনফ্লামেশন অ্যান্ড এনসেফালাইটিস হয়, and it is also life threatening. ঠিক আছে? হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি, থ্যাঙ্ক গড হয়ে গেছে। হাউ ওয়াজ দ্য ক্লাস? সায়েন্স অ্যান্ড টেক 6 মাসের শেষ হলো, ভাবতে পারছো? আনএকাডেমির প্ল্যাটফর্মে এই মনে হয় প্রথম যে 6 মাসের একসাথে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওয়ান সাবজেক্টে আমি নিলাম। সবাই বুঝেছো? সুকন্যাকে দেখে যারা যারা ইন্সপায়ার্ড হয়েছে একটু প্লিজ রেসপন্ড করো। হ্যাঁ, মশাটা তোমায় কামড়াবে এবার, আনন্দ। একটু প্লিজ রেসপন্ড করবে, তাহলে আমি ক্লাসটা একটু অফ করতে পারি, তোমাদের থেকে কাইন্ড অফ ইন্সপায়ার্ড হই। ক্লিয়ার? ওয়াজ ইট গুড? তোমরা লিখে রাখো, তারপরে যখন এটা আবার লাইভ হবে তখন আরেকবার একটু দেখে নেবে। ঠিক আছে? যারা, আমি 20টা অ্যাটলিস্ট রেসপন্স পেতে চাই, দেখি কারা কারা রেসপন্ড করে। দেখি কে কে রেসপন্ড করে। Okay, Utsav, Esha, Ashmita, bas seat. Okay, chalo, thank you so much. And tomorrow we will have 2 classes. I'm not very sure whether I'll be able to take the special class or not, but plus class টা তো নেব। Plus class, please don't miss it out on 10 PM. ঠিক আছে? যারা যারা এখানে আছো তাদেরকে বলছি, please do not miss the plus class at 10 PM tomorrow.
ঠিক আছে, so thank you so much. I hope you have taken down the notes. Thanks Shubhalina and thanks Shubhankar and yeah, তুমি আমার ক্লাস করো, তুমি সব ইনফরমেশন এক জায়গাতে পাবে। এরপরে আমি নেব এনভায়রনমেন্ট, মোস্ট প্রবলি টিউসডেতে নেব, ঠিক আছে, এনভায়রনমেন্ট। আর তারপরে গভর্নমেন্ট স্কিমস নেব। সো ইটস গোনা বি রকিং, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস and good night and Jai Hind.